to every Ugandan. Dr. Magola's vision is to make sure that every Ugandan gets the same quality of products, like those ones someone will get from the US, from Europe, from everywhere. So that's why you see that we managed to set up this state-of-the-art laboratory to make sure that we give Ugandans the quality of products that they need. So this is what we call the quality control laboratory. Here we don't just look at a drug and say, I think it looks good. No. We go into detail using all these equipments you see here to make sure that even what someone is not seeing, they can be able to we can be able to understand that the drug is safe and efficacious. My brother here is in charge, is John Watala. He's a qualified personnel and is the one who runs the quality control operations at Pharma. So, John, today we are blessed to be with two honorable ministers, that is Honorable Monica Musero and Honorable Balaam. So please take them through and their team and let the Ugandans know what we do here and what quality means when it comes to the... Okay. Can we have the journalists, all of them? You are most welcome. To our honorable ministers in the house, you're most welcome. As the director and other dignitaries. This is the quality control for Day Biopharma. It is where we process or carry out all the analysis that is required, both from the raw material. The first important raw material we have here is our water, because we generate our water from underground, which is borehole water, and we do analysis on this water to see that it is fit for pharmaceutical analysis. We do it using our TOC analyzer, which is from this room. Then also every raw material, every API or exclusively, this is inside here. So this is where this is the machine, and the currently there is already analysis going on. So water is the first raw material that we use in a pharmaceutical, and it is critical for us to analyze it to see that it finds it meets criteria. You need to translate your science into English. What is API? API. What's So API? API, in pharma manufacturing, we have mainly two ingredients. We have what we call the API, that is the actual drug. Then we have the excipients. So excipients are like, it's like you've been given food, but you need the sauce to make sure that the food is palatable. So those are the two things we have, API and the excipient. The API is active pharmaceutical ingredient, then the excipient is the bulk, what makes the bulk of the product. If you get a tablet of paracetamol, you see it is white, sometimes even it is shining, sometimes it is sweet. All that is sometimes coated, sometimes Very dumb. The other room, the other side, is where we do preparations, converting them into liquid format. Then we come to instrumentation room, whereby we are using the HPLCs. These are high performance liquid chromatograph. They're the analytical equipments that are widely acceptable for pharma. So they're the ones that we are using to analyze, especially to check the purity of what we have received and what we are analyzing and assessing. So Honorable, Let me add on a bit. Yes. One of the biggest problems we have with medicines is fake drugs. Fake drugs on the market, which are either expired or they were never made properly. So one of the issues that Day is solving is that we are now going to have very high quality drugs. Let me say we now have made in Uganda, they are analyzed. If it is Panadol, it has enough Panadol. And you know that it is made here. We make sure that there is very high quality. You're not going to get fake drugs. So when you go to the market now, demand to buy Day Pharma's drugs because they are very good quality. so also Honorable Ministers, as our commitment to the country, most people are wondering about capacity. You can look in our lab, like for example the HPLC. You would only require one. It is enough to do the work. But those are the standards that we bring. Then we benchmark our drugs as per those standards. We keep them at different conditions. There are those ones that need refrigeration, and we refrigerate them from here. Then there are those ones that are kept at room temperature.
So, Honorable Minister, what he is trying to say is that we want to make sure that the drug that is in the US, is in Europe, is the same drug that we give the Ugandan. So what we do, we go to Europe, we go to America, we get the standards, the purest form of any drug, be it paracetamol, be it tramadol, be it what. We come and keep it here in the fridge. And make sure that whatever we manufacture today has to be similar. Benchmark. Yes, Yes. we benchmark. So this is for benchmarking. It is Yes. for benchmark. So when you send an antivirus, you pick what you have made, compare with what is here, to ensure that they are all at the same standard. How? That is what we Kati ya standard. Whereby the analyst will just put in the tablets and the machine itself, as you're saying, it will run until everything is complete, has dissolved, and it will inform that time is done. This one stimulates how much time the drug is going to take in your system before it is being absorbed into your bloodstream. So we mimic that from here, and we determine how much time will it take. So in simple English, this machine mimics the stomach of the person. We want to know that if you swallow a tablet today, now, it is not going to work tomorrow. You swallowed it today, you want relief. You want it in 4 minutes maximum. It has started working. So this is where we test that. Yes. And we've not only, Honorable Minister stopped at just making sure that these drugs are working, but we use the latest equipment. For example, what we have here was sufficient. But our management said, no, this is the Pharma, you have to use the latest versions of everything we have. So this is what we are using, but this year, management supplied us with these two additional ones, which are the latest versions of what we call the dissolution esters. So we are not only just ensuring quality, but the best quality. Honorable Minister, See medicine and they say expiry date. If you take it after that date, chances are you either don't have enough drug there, or that drug has converted into something which is harmful. But that study is done here. No, people don't just sit there and say, and they imagine, no. Yes. And this is a very expensive chamber. I think we have only 2 in the country. Yeah, we have. Yeah. Actually, for us, even we have the latest. We have the latest. This we The have. stability chambers. Yes, for stability research. chambers. Because we have this and I think another one in Imbarara. Nimbarara. But management has added on more too of bigger capacities, which is 3 times this kind of capacity, This capacity. in the other rooms where we are proceeding. So in challenges, this one is very sensitive. We cannot enter inside here. That's But how this we is yeah. So this is where we do the microbiology study. John, you can elaborate on that. Okay. This is where we are assessing to see that our products are free from any kind of microbes. Because these are things that if they come along with our products, they can lead. Kumbe tekuli amanyi Luganda. No, mwayogera oluzungu, mwayogera Oluganda. Waba n'abantu aba TikTok. So kyetugezaako okubalaga wano eno tulina ekitundu ku laabu yaffe. Ekitundu kino eno kituyambako okukebera nti eddagala lye tukoze n'ebintu bye tukozesa okukola eddagala tebiriimu kye twandiise bukyafu, buli obuwuka obutono obutalabika obuleeta endwadde. Nga onaateekaawo omugaati gwo wayitawo ennaku 2 n'okusanga nga gulina ebintu ebikuzeeko. Tewaba yabireese naye obwo obuwuka bubeera mu bantu, bubeera mu environment, mu mpewo. So kati tujja wano eno ne twetegereza nti eddagala lye tukoze teririimu buntu obwo. Kuba ekisooka butono tebulabika ate tebukulirawo. So kati wootunuuza n'amaaso go n'ogamba lino eno tebuliimu, oyinza okwekanga eddagala lituuse mu pharmacy naye ng'ate litandise okukulako, ndoza bagiyita mpumbu, nga litandise okukulako ng'empumbu. Ekintu ekyo kiba kya bulabe, ate era omuntu waalimira liba ligenda mmuleetera ate obulabe obulala mu mubiri gwe. So kati ffe nga Pharma tulina ekitundu kinene ku laabu nga kiriwo okwetegereza buuko obwo nti mu ddagala lye tukoze tebuliimu, ne bye tukozesa okukola eddagala teririimu. Obuuko obwo bwa bulabe kyova olaba naffe tetugenda kuyingirayo kubanga
of course era baba obubuuka abamunda omwo mwebuli kuba bwe tukozesa okukebera nti noki ewalala tebukola ki tebuliyo yensonga lwaki tetujja kuyingirayo tuba bakuyingirayo tujja kwambala nga twatera okwambala mu covid. So that is the microbiology. Tujja kugatta. Nga bwe tubadde eri we have seen the stability chambers. Ebyuma bino bye tuteekamu eddagala lyaffe okulaba nti no twetegereza bigenda mala bbanga ki nga likyaliddamu. Ogenda n'ogula eddagala nga minisita bwe yabagambye osangako nga bakugambye nti eddagala lino tolimira nga wasusse ennaku z'omwezi bweziti si lugezigezi lwa musawo. Ebintu ebyo tubyekenneenya ne tumanya nti eddagala lino eno mu mwaka gumu lijja bba likyasobola okukola naye terigenda kukola nga bwe tulyagala. Ate n'ekirala ebirungo ebyo ebikola eddagala oluusi we birwawo bifuuka ekirala ekiyinza obba ekyobutwa oba ekyobulabe mu mubiri gwo. So zino stability chambers mwe tukolera research olwo okakasa nti eddagala eryo we tuliweerezeka zino zikyali under qualification zikyali zino zakajja tulina eziduma eddagala but because of the number of drugs that we are making you should be because you put a minimum number in each because you have to keep sampling checking. That is how you determine. So these are new. I'm really happy about this. Yes. Because we had very limited capacity. We come. Please give us one for research of the small ones. Yeah, we can. So that is the new drugs. Because we have been having trouble. The new drugs we are developing. Your team came and benchmarked something. Photo stability means what? Photo stability. What about tuterese eddagala linene? Tetulitereka buteresi nti tuterese nedda. Tuli subjecting oba tuliteeka mu mbeera enzibu. Oba tukimanye eddagala lino tebagenda litunda Kampala wokka. Bajja litunda e Karamoja woocha. Bagenda litunda ekisolo Wanyogoga. So kati kye tukola stability chambers zineno kizikola. Zigezaako okuteekawo embeera ng'eri ekisolo n'embeera eri e Karamoja. So that ngaako ojja kugenda ku pharmacy bakugireyo empeke bakuteekere mu kapapula kana akali transparent. Kati eddagala ogenda oliterekewa mu musana nga gulikuba ate nga eddagala erimu omusana we gikuba liba likola ki likyuka lifa. Kati awo test eyo nayo kati eddagala we liba photosensitive engeri gye bali paakingamu liba lyanjawulo. Ndowooza oluusi mugenda ne mulaba eddagala erimu liri mu bicupa nga biri black tebiyitamu light. Kati bw'ogenda mu ddwaliro ne bagamba eddagala lino litereke awatali ki omusana. So kati eno foto eno wetugezesa ekitangaala. Kujjako njagala kwebaza management okugula ebyuma bya Germany. Kwa ndaba bino ebyuma Schneider product y'abazungu. So top of the range. Kitegeeza muba muguza ebyuma ebirungi n'eddagala lye mugenda okuwa abantu libeera birungi. Bwe mugula ebyuma nga byeno wansi eno n'eddagala libeera likola ki. Njagala kubeebaza obutakuba njawulo ku ssente gavumenti zebawadde n'ezammwe zeba investors zebateeseemu okugula ebintu ebiri state of the art. Ate n'ekirala mukulu Balaam. Twagala empeke Munnayuganda gyamira nga n'Omumerika asobola okugimira kubanga twagala mu budde obuddako Abamerika bajje wano bagule ki eddagala lyaffe kubanga tulitadde ku mutindo gwabwe n'okusingako kuba whether tukolera walungi nnyo kuba bo tebatuwalana ekintu kye batya kimu mutindo gwaffe tegutuukagana naye nga nabo bandyetaaza okukola ki okugula ku ddagala lyaffe. Okulisanga mu CBC no checking up on many in Uganda. Ekyo different sections of the company tusooka ne tutuula ne tumanya nti no kati first line of medication eri bweti ne tukola research ne tuyingira waneeno. So this is where we do our product development from scratch. We know that we need this API, we need this ingredient.
ne tujja wanene abakugu ne bajja ne batandika okutabula. Batabula bagezesa ku ziri standards ze twalabye eri nga tebagenze bugenze eri mu manufacturing. Kasita bakola empeke waneeno nga baziweereza omwami oyo mu QC ng'azeekennenya era wagamba nti kibuzeemu. We come back until he is contented nti empeke ya paracetamol gye mukoze yeefaananiriza eya Panado yeefaananiriza empeke ya Panado eya UK eya USA. Kasita ekyo tukifuna kati awo ate eriyo ttiimu endala ng'agitasikinga baproducingeyo batch endala 3. Kasita baziproducinga nga kyekyo omutindo balaba bamasterinze formula bamasterinze buli kimu, then we are given a go ahead to go and start commercial manufacturing of that product. So for us as Bay Biopharma, wetutuuka ku ky'okukola eddagala tetutandikira mu kkubo nti naabo kuba twawulirayo abagamba abo bagenda ne bajja eri eddagala ne balikyusa bukyusa mu bokisi nedda. Ffe nga Bay bwe tusalawo okukola eddagala tuviira ddala mu laabu yaffe waneeno. Eddagala tutandika ne tulinoonyerezaako okuva ewasookera ddala ne tujja nga tuzimba nga tuzimba nga tuzimba. Era Honorable Minister tuwulirayo abantu abagamba ddeeyi ebbanga ligenze tebatuwa ddagala. Tetwagala kuwaayo bitayidde. Nze bagamba okukola sayansi si kusiika kabalagala. Sikola kikomando. Si kusiika kabalagala. Wano tumala emyezi 6 nga tuli ku product emu. Tugistadinga. Saawa zino eno twakastadinga products 48 nga tuzistadingidde waneeno. Era ezo zo tugenda ziraba eri zitandise okutambula, endala ziri ku NDA, endala ziri mu katale kati. Naye ngeno ye process esinga okubeera nga etulwisa, naye ate tetusobola gibuuka kuba ya mugaso. Tetwagala kubeera nga bali agende China ne bamutabulira n'agamba kati ffe tujja paakingira e Kampala. Ffe tutandikira ddala ekintu gye kiviira. So eno product development lab yaffe kyekiyumbu. Amazzi ge tukozesa tetukozesa mazzi gonna, tukozesa amazzi nga gali treated. So laabu eno yokka okwoza ebyuma bye bakozesa okukola biki, engeri nti nno ebyuma ebyo bagenda okukozesa okwekenneenya. Tosobola kugamba nti ogenda kukozesa ekintu nga tekitukula okwekenneenya ekintu ekitukula. So bikubeera kwoza kakubeere kukola ki eno system eno etuyita purified water generating system ye purifying amazzi gaffe getukozesa. Engineer eno, you can brief the Honorable Ministers our equipment and our capacity. So this is kati amazzi agali purified amazzi getufeedinga muno getwogera ku purifying igana amazzi getuya katumba lezo getukozesa ate nga amazzi gatali mayonjo getwogera okukola ki purifying. Mukozesa standard ya Rwenzori. So mwina process y'amazzi mu ttaka mugafula Rwenzori. Then tupurifying. Okay, then purifying agagenda mu ddagala. Amazzi gano agava muno galina okuba ku grade nga wola amazzi agadrip. Balina kubeera koyo grade. So Honorable Minister twebaza gavumenti olw'okufujjirira kuba gano amazzi ge gasinga ebbeeyi liita emu eri ku mutwalo gumu. The cost of producing it one liter costs 10,000. Diabetes, pressure, ya senyiga balikolera wano katene ye warehouse erimu eddagala lyabwe mwe batereka raw material oba ebirungo bye bateeka mu ddagala. So tubaaniriza eri gye tubadde tulaba gye twekennenyeza kati wano we tutuuse we tukolera eddagala okuva kulitandikirwako paka weefulumanga empeke. Era tubaaniriza tugenda twandikira waneeno we tutereka ebirungo byaffe etukozesa okugenyera era abatukyaliddeko ate nga baneeno bakiikiridde Uganda yonna. Olaba bannamawulire omanya Uganda yonna ekoze ki ekiikiriddwa. So mu ddakiika nga 2 tubadde tusaba otubuulire kibeera wano mu house zo zeneeno muna Uganda ayongere okumanya date ya Pharma kiki. Okay, okusookera ddala eno warehouse mutubisiringira raw materials ne packaging materials. Materials zino nga tezinnaba kujja tulina kituyita vendor qualification. Buli material yajja wano ateeka okuba nga avuddemu approved vendor.
Kakati material yo waba atuuse twekenneenya empapula ezimugiddeko nga tusinziira ku packing list ne certificates of analysis. Bwe tumala zeekenneenya ne tu receiving material waffe oba ne tumu offloadinga ne tutikula ne tumuteeka ku pallets ne tumulongoosa. Bwe tumala omulongoosa ne tu verifying weights oba ne tupima kilo as per the packing list. Bwe tumaliriza material waffe nga tumuleeta nga tumuteeka mu quarantine area. Bwe tumuteeka mu quarantine area ekitegeeza nti tugenda mukola ki mukozesa mu manufacturing. Tusooka ne tukola ki tukola GRA ne tugiweereza mu quality control department ne bakola analysis material zino bwe ziba ziyise awo nga tulyoka tukola ki tuwaayo material zizaffe mu ki manufacturing. Kati tulina quarantine eside yeri ne tumuteekako labels bwe bamala analysis nga tumugjayo nga tumuteeka side yeri. Kati labels zino zonna zemulaba eziri ku material ziraga nti material twamu receivinga Madam, yes, we want to see you explaining. Let these people, gentlemen and ladies, push a little behind. How you explain to the so abakyusi bwe bajjako sample bateekako stika ya yero eno. Bwe bamaliriza analysis ne bateekako eno stika ya green oba released label material ne tumutereka wano. Then from here production network batch manufacturing record oba ebikwatagana ku kukola eddagala. I think it is that the BMR, right? Ne batuwa, then we check for the approved materials ne tu issue them production. Yes. So you can go and pass through briefly what I think. So, Honorable Minister, one of Tuchija India, Tuchija USA, Tuchija Japan. Kati badamawulire nina kye njagala okubategeeza. Bwe twali tugenda mu campaign nga tuli e Kamuli, President tuberuuka ne tumugamba tugenda kulala Semba ye na Wanyago. Nagamba ngenda kugulawo factory. Ab'ekitebe bana byabufuzi ba campaign bamugamba muzeeyi ate ogenda kuwonoona program yaki. Nabagamba campaign ejja kugwa leero. Naye ate waliwo omulimi eyalimye muwogo aza wano okumpuliriza ng'anoonya akatale ka muwogo takayina. Kati omwana atukoledde factory yaki ya muwogo e Busambu e Namasagali. President n'avuga n'agenda e Namasagali. Zaali kilomita nga 3 okuva Rale weri ogende Namasagali. N'agenda e Namasagali. Batuuka e Namasagali n'alaba factory. Yasanyuka nnyo kubanga nga babagambye nti omuwogo abantu bamulya kumwokya n'okufumba akawunga mu abasoga badde bamuyita chada nga balyamu chada abana okutawulamu ffe mu kaloke tuli abanyolo ekafu oba ogende Masindi omusangawo nga bamwokeza omulala ng'avunze. Kati Dr. Magola ne banne ne bagamba dda tugenda kukkiriza kuddamu korona ssente za Uganda kujja mu bayindi kutuwa muwogo akawunga ka muwogo. Nagamba kati kawunga ka muwogo kano tujje mu starch katubikole Namasagali. Tripu yaffe naddako nja kusaba President akkirize era bannamawulire mbatwaliko ne Namasagali mulabe. Kati omulimi abadde n'ennimiro ya muwogo nga we twali tusoma nzijukira maama wange yatundanga muwogo n'aguza Father Grames nga twapangisa amataka ne tulima muwogo. Kati essomero lyagwa likomawo bukomi. Kati abantu ababadde basavaivinga ettaka ly'e Namasagali terireeta birime ebirala naye muwogo amera. Ate muwogo wa olumu abeera akaawa. Kati muwogo akaawa tositolera kyebinza mukozesa kujja kukola akalo oba chada. Kati saawa zino muwogo waabwe yafunye value. Dr. Magola ne bane bakoze factory eri ku eka Lukaaga. President yagituuseko n'agamba kino sikirabanga. Nange nagiraba ne ngamba kino kiri Uganda. Kati sente tuwadde tufiirwa $, nga zigenda ebweru mu Bachina mu America mu Jamaica kuleeta starch. Kati tugenda kumwekolera wano. Yemu ku bintu ebituukiddwako ku ssente President zaze alagira ffe baminisita tukkirize nga tugaana muzeeyi ezo ssente ng'omutima guneesiba muzeeyi batubba. Kalwaleero nze kulaba baba batubba ekindeese wano. Webale kukkiriza kujja kubanga abalala tubagala. So Honorable Minister, our warehouses are divided into 3. Raw material, packaging material. So kati finish goods waneeno kubatukira tubadde tukyali mu warehouse
oba kye tuyita amaterekero. So tumanyemedde tukyali mu materekero oba warehouse za day by Pharma. Warehouse tukirabye zirimu emitendera esatu. Tulina raw material, tulina packing material, naye kati tulina wanene wetutereka eddagala lyaffe nga livudde mu production tulireeta ne tulitereka waneeno. So honorable ministers, this is where we store our drugs, just like eddagala etumaze okukola. Era eddagala linene banga bamaze olikola tetusooka lireeta direct, tulisoosa wali mu quarantine side za wano. So side za wano aba production we bamala oproducinga bajja lireeta baliteeke wano. Era tuddemu tuyite aba QC eri gye twatandikidde bajjeko sample. Bwe bamala okuggyako sample tumaliriza tufune eddagala lyonna erikolebwa wano sofa erikolebwa tugenda okwogera ne bannamawulire bategekewo stand muliteekewo kati stand balirabe. So kati wetuva mu quarantine waneeno aba QC bajja kujja bajjeko sample. Kasita bakizuula nti eddagala eryo lye tukoze litubaana n'omutindo mungi awo galiva okwatanze anti balaga gwe eddagala. So honorable ministers, here we have over 10 molecules that have been manufactured and ready to go for the market. We have tramadol. Show them, which way? This is amazzi kyekirungo ekisooka. Amazzi go tetukagya ebibya ne tukagya watugeekolera wano agagenda okukola eddagala. Eri plant gye twalabye eri entonotono erisaavinga naawe. Naye kati production geetaaga amazzi. Dr. Magola sana okusala onakola water plant. Wamuyina amashini weziri. Era gamutindo nnyo sekiri ekikange. So plant eno okwefananyizaako ngeri lwakuba nti eno ekola lita 15. Kino si kyesuubi. This work it can granuate, esobola mixinga, esobola kucoatinga n'okudryinga eddagala. Machine eyo gye mulengera. It's called a compression machine. I think on the market you see tablets of different shapes, round, oval, boxy. A machine yetuyambako odikola, it has different shapes of punches. Punches kekalinga akatiba. Muntegedde akatiba ke katuyambako okusajja mu machine. Odega tukwa tulikola candy flour, olukona zo tablets. Tuya submittinga for approval pending. Muntegedde. Tukutegedde. Tubimanyi tubitegeera. Enda kapasite ya fengene eringanga eri. Mungu ku mixing aza kwenda mukitegeera. Ku mixing kutawula tabula. Bulenda, tugende ne bulenda. Tetuzijja tuzigira tuzifiringira wano. Muntegedde. Katufuna capsule shells okuva eweeru, then we have these machines. I take a machines, I take them powder to firinga, tuzingako, nomira capsule nga nawe yagala. Wala nagibizeeko nga yeeyagala. One machine ina punches obutiba 5 mukamu, eyo ino obutiba 6 mukamu, kitegeera. Kati Which one is bigger? Atano n'enkaaga. 5 mukamu, enkaaga. Which one is bigger? Toyinza butagadda. Katereka wano. Kuva wano, tukatwala tukakooti. Tusobola omirako. Kati wano bakoledde kwinini abala Erya green, erya yellow, netulina machine eteekawo kala eyo, which is a coating machine. Machine eri muno munda ye coating machine.
omaaso gana nabuza vigana ngenge gya makende awo automatic Kashuga aha The sugar coat. It's sugar coated. Mashini mutedimu. Mashini weri banange. Nsazamu ebigambo ndimenyawo ebigambo byenjogedde kituufu mashini gyeri kati sigenda muzindako ekitibwe gwerinda akaliwa ano yameluku eyaki yakawuka empeke yakawuka eri controlled era n'abagikolamu bali controlled Wefuna ate akawalusingirako. ono parasetamu Oze n'omutwe gukuluma. nsobola omumirako katikati Musobola okujja ne mulaba wano eno. wano wetumirira Eddagala ly'oyagala teririiwo leero. Ndimanya ayagala ly'amaanyi g'akusatu. mulikola gifulumira wano kikigwe Zije tuzipakingira, nezifuluma wano eno abakyala wano eno, ne baziteeka mu box. nabiranyumye bulala Tulifulumira, tulipakingira, wano eno bikala bitwalibwa mu warehouse eyo gye tubakyalira. Hello, banamawulire bano abaana abakola bona bannayuganda mulabyemu mu China mulabyemu mu Sudan eno ensonga lwaki muzeeyi ateeka sente mu factory eno okuwa abaana bano abate emirimu ate yemu ku nsonga ezindese nga minisita w'abavubuka omulaba nti abavubuka bano bakola. Where do you come from? Ovaawa? Kigogwa. Oliwawa? Where do you come from? Your district? Soroti. What's your district? Jinja. What's your district? Machiso. What's your district? Kamoli. What's your district? Luwero. Mbawulira. So bava walala. From all over the country, when I was there, what are the sons of Karamoja? okay so we are ready Neolowooza wano balina obudde bw'okwogera naye babalaza attitude naye temubitegere mubaleke bakole bakola muve mu balina okuba nga nze Chimalanga. no batogera That's okay. batogera Nabana baleke. Okay, see you guys. Thank you for coming. Don't forget. asaba tujjako obusawo tuyita dalos oba ORS. So tulinamu neyo facility ekola those surgeries. Kati ate munene era tulinamu facility eri specialized ekola eddagala lya cancer eri specialized eri side zere tujja kuyitirayo nga tugenda. So kulw'okufunda lw'obudde njagadde bibayiseemu wano eno so that tuyitamu mangu nga mukola ki mulaba bulabi. So zezo facility zetuyina. So then endala gye tuyina ekola eddagala lya sickle cell. So tulinamu ezo facility ebbiri eziri specialized zikola eddagala si lya bulijjo.
era ojja kulaba ng'eno tewafaanana eri, ojja kulaba eno nga HVAC ya njawulo tuzalaazi n'essaawa. Kino kyonna ekizimba omuntu akikontrolingira kompyuta emu. Eno state of the art facility wano eno. Era nsobola okuba bukubi ssimu ne mugaa wano eno njagalawo empewo yenkana bweti. So eno state of the art. Naye gye tuvuddemu nayo nnungi naye ate eno gye twazzaako twagiyigiramu kye tuyita empinga y'abaana ba TikTok we bakiyise. So eno ye facility yaffe eri gumite eri shata so kati waneno wetuakulaba ekyuma ekikola syrup kinene ekyuma kikola Dr. Karole. Dr. Karole. So waneno wali facility yaffe ekola syrups. So waneno wetukolera syrup zaffe ziyamba ku baana ebifuba senyiga na buli kimu. Waneno wetukolera. Opo syrup ya King. King yasitarwalanga kifuba. Abasinga yetutera otanga mu tube. Eddagala eryo litera okuyamba ku biguuna, ku bisente, ofunye infection, waneeno banzi, eddagala eryo tusinga kukola ki? Likolera wano. Eryeruse lyaba mafulaawa mulimu. Eryerusa tubadde tetunnatandika lirowoozaako. Obwo si bulwadde, tusinga kukola ddagala. Buba bulwadde bwa ndowooza. So we go to the next facility on the other side. Today, over the colors are white. Naye tukolerayo OSD. OSD kitegeeza eddagala eriri solid. Zembeke ne capsule. So naye kati eno facility ye eri specialized ekola cancer drugs ne sickle cell drugs. So Honorable Minister, one of our first drug that we are making from this specialized unit is hydroxycarbamide, which is helping with sickle cell management. So waneno wetukolera eddagala eryo tetujjagala eritali lya bulijjo naye eriyamba okulwanisa nabubiri ne kookolo ku bannayuganda. So yeno facility nga bwe mugiraba era yeekyuka nnyo ku eri kubeera eddagala si lya bulijjo, ebyuma byebimu ne byetwala byeri ewasoose naye facility ya handling units biki byonna bikyuka. Eno ye eri specialized. This is a specialized facility. Naye efaanana n'eri gyetwasooseemu. So we can go. Likakanya. Kitereke mu interview. Likakanya.